We continue to the forehead, eyes, nose, lips, chin, cheeks, ears, back of the head. We allow all of the muscles and sinews throughout the head to be heavy and changing. We continue to the neck, shoulders, arms, elbows, forearms, wrists, palms, fingers, tips of fingers, chest, abdomen, back, we allow all of the muscles and sinews throughout the upper part of the body to be heavy and changing. We continue to the buttocks, thighs, knees, calves, heels, soles, toes, tips of toes. We allow all of the muscles and sinews throughout the body to be heavy and changing. And we allow all of the body parts, not just muscles and sinews, to be heavy and changing. And as we allow the body to be the way it is, we achieve peace. If you don't experience peace,
Compare your experience to the beings in hell, those who are boiled in boiling oil. How would you feel if you were boiled in boiling oil? Would you feel like now, or would it be worse? So if it would be worse, we accept indeed, now I am in peace. And as we accept that reality, we watch it, explore it. What is peace? As we have established ourselves in peace, we can share, allow this peace to other living beings. We start in our room. We don't force, we don't expect, just allow. In our minds, voicelessly, we allow all living beings in this room to enjoy at least as much peace as we have now. May all beings in this room be in peace. May all beings in this building be in peace. May all beings in this city or village be in peace. May all beings in this country be in peace. May all beings on this continent be in peace. May all beings on this planet be in peace. May all beings, including me, be in peace. Now, because the time for this sitting is finished, let's make the last determination in our minds voicelessly. From now on, I will always be calm. From now on, I will always be calm.
From now on, I will always be calm. And with that determination, we can slowly, mindfully change the way of our sitting. And when we have changed the way of our sitting, we can take one more minute to enjoy the peace we gained in meditation and watch what's going on in the mind. Okay, well done. Thank you very much, the teacher. Could you kindly give us represent 5 precepts? Cô chắc lặp lại theo thầy giúp con. Bây giờ là thời sinh giới. Bây giờ con sẽ màn hình. Con nhờ cô chắc đọc tụng theo thầy. Dear teacher, this is the teacher who repeat after you. Alo, Thắm nghe cô nói không? Dạ, con có. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Mong cho tất cả những lỗi lầm. Mong cho tất cả những lỗi lầm. Sammāsambuddhassa. Sabbado-sa. Do thân nghiệp hành động kaya kamma. Do thân nghiệp hành động. Kaya kamma. Kamma. Do khẩu nghiệp nói năng. Kaya kamma. Kaya kamma. Do khẩu nghiệp nói năng. Do khẩu nghiệp nói năng. Vachi kamma. Vachi kamma. Do ý nghiệp suy nghĩ. Do ý nghiệp suy nghĩ. Mano kamma. Mano kamma. Thảy đều biến mất. Thảy đều biến mất. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Pathama dutiya tatiya. Pathama dutiya tatiya. Hoàn thành 3 lần. Hoàn thành 3 lần. Con thành kính và khiêm tốn đảnh lễ. Con thành kính và khiêm tốn đảnh lễ. Đức Phật bảo cao thượng. Đức Phật bảo cao thượng. Đức Pháp bảo cao thượng. Đức Pháp bảo cao thượng. Đức Tăng bảo cao thượng. Đức Tăng bảo cao thượng. 3 ngôi báo cao thượng. 3 ngôi báu cao thượng. Cùng cha mẹ và thầy tổ bạch ngài. Cùng cha mẹ và thầy tổ bạch ngài. Là kết quả của sự thành tâm đảnh lễ. Là kết quả của sự thành tâm đảnh lễ. Mong cho con được tự do. Mong cho con được tự do. Và thoát khỏi tất cả những điều. Và thoát khỏi tất cả những điều. Sinh trong 4 cõi khổ. Sinh trong 4 cõi khổ. Gặp phải 3 nạn tai. Gặp phải 3 nạn tai. Tâm này chôn bớt lại.
8 nơi trốn bất lợi, 5 kẻ thù phá hoại, 5 kẻ thù phá hoại, 4 thảm họa, 4 thảm họa, 5 bất hạnh kiếp người, 5 bất hạnh kiếp người, 96 loại bệnh tật, 96 loại bệnh tật, 62 loại tà kiến, 62 loại tà kiến, và con muốn chứng đạt sự an lạc quả đạo, và con muốn chứng đạt sự an lạc của đạo, quả niết bàn cao thượng bạch ngài. quả niết bàn cao thượng bạch ngài. Xả Sādhu, xả Sādhu, xả Sādhu. thụ. Yamahang vadami tang vadetha, Amagaro ahangaro, ahangaro tisaranena saha, tisarane na saha panchasilang dhammang yachami, pancha silang dhammang jachami anuggahang katva, anudgahang kattva silang detha megaro, silang detha megaro anukampang upadaya, anukampang ubadaja dutiyampi ahangaro, tuti zambi ahangaro tisaranena saha, tisarane na saha panchasilang dhammang yachami, pancha silang dhammang jachami anuggahang katva, anudgahang kattva silang detha megaro, silang detha megaro anukampang upadaya, anukampang ubadaja tatiyampi ahangaro, tati zambi ahangaro tisaranena saha, tisarane na saha panchasilang dhammang yachami, pancha silang dhammang jachami anuggahang katva, anurgahang kattva silang detha megaro, silang detha megaro anukampang upadaya. anukampang ubadaja. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchāmi, dhammang saranang gacchāmi, sanghang saranang gacchāmi. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchāmi, dutiyampi dhammang saranang gacchāmi, dutiyampi sanghang saranang gacchāmi. Duti dambi buddhang saranang gacchami, duti dambi dhammang saranang gacchami, duti dambi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchāmi, tatiyampi dhammang saranang gacchāmi, tatiyampi sanghang saranang gacchāmi. Tati dambi buddhang saranang gacchami, tati dambi dhammang saranang gacchami, tati dambi sanghang saranang gacchami. Saranaгаmanang paripunnang Amagaro panātipātā veramani sikkhapadang samadhiyami. panati bata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinādāna veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya Surameyaya Majja Matcha
Pamadatthana Pamadatthana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Tisaranena Saddhing Panchasilang Dhammang Sadhukang Surakhitang Gatva Appamadena Sampadetham. Amagaro Sādhu Sādhu Sādhu. Con kính chiên ngài. Nguyện chúc quý vị được an vui và sớm thành tựu an lạc vĩnh cửu của Niết Bàn. Sādhu Sādhu Sādhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Teacher, now could you translate the Dhamma today? Miss Yoon Yu will translate the teacher. Will translate? Okay. Miss Yoon Yu, the teacher. How do you? Thank you very much. Trying to find out. Oh, here you are. Okay, so let me see what are the topic for what are the topic for this class. So in the topics for discussing in this class, I suggested to you that you try observing your feelings for 3 minutes internally, 3 minutes externally. I also suggested that you observe how feelings come up, how they occur, and try to see how feelings disappear. So here we have an interesting thing that I want to mention, which is related to the text. And that is that there are different ideas on what are the external feelings. Okay, so internal feelings, we all understand, okay, that's the feelings that we feel in the body, done, very easy. But what are the external feelings? And because there are two different theories. One theory is that external feelings are the feelings on the skin, because they're coming from outside of the body. So internal feelings originate in the body, external feelings originate outside the body. Okay, they all meet in the body. Okay, but external feelings originate somewhere outside. However, the commentary to Satipatthana Sutta, where the Buddha also explains that, or instructs that we should observe external feelings, says that external means in the other people. Okay, so we accept that indeed, just like I have pleasant, unpleasant, neither pleasant nor unpleasant feelings, in the same way other living beings have them too. And these feelings are arising, passing in me, and they're arising, passing in other living beings as well. So as you can see, we have here two different ways how to observe external feelings, and they are very different. So I think because the commentaries say something, and that's definitely useful, and it makes sense in the other context, but that would be a different topic. It would be maybe even more helpful to simply practice both. So you practice external feelings, that means feelings on the body, but you also observe feelings in the other living beings.
Thì bài pháp hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái chủ đề liên quan tới quan sát các cảm thọ. Thầy đề xuất thì chúng ta sẽ dành ra 3 phút để quan sát cảm thọ ở bên trong nơi thân của mình và ở bên ngoài thân. Thì chúng ta sẽ cố gắng để quan sát những cái cảm thọ nó sinh lên rồi nó Dạ, alo, mình nghe rõ hơn chưa ạ? Lúc nãy nó hơi nhỏ, bây giờ to hơn rồi chị ạ. Ok. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn chúng ta hướng dẫn cho chúng ta cách để quan sát các cảm thọ. Thì chúng ta sẽ dành ra 3 phút để quan sát cảm thọ ở nơi thân của mình, ở bên trong và bên ngoài thân. Thì chúng ta sẽ quan sát cái cảm giác nó đến như thế nào, nó diễn ra như thế nào và cách nó biến mất như thế nào. Thì ở đây nó có một cái điểm rất là thú vị mà thầy muốn chia sẻ chúng ta, đó là trong kinh điển á, thì nó có cái sự khác biệt giữa cái định nghĩa về ngoại thân ở trong kinh điển và trong cái chú giải. Thì ở trên cái phần mà quan sát nội thân á, thì các cái cảm thọ nội thân thì chúng ta biết rất là dễ hiểu rồi, là nó là trên cơ thể của chúng ta, nó trong cơ thể của chúng ta, nó trên người của mình, thì đó là chúng ta đều rõ. Tuy nhiên á, là cái ngoại thân ở đây là gì? Thì có hai cái thuyết. Một á, là ngoại thân trên da, đó là cái thuyết đầu tiên. Thì cái cảm thọ nơi nội thân đó thì nó khởi phát từ trong chính cơ thể của mình, và ngoại thân thì nó đi ra từ nó xuất phát từ ở bên ngoài cơ thể của chúng ta. Thì dù sao thì tất cả những cái cảm thọ đó thì nó cũng gặp ở trên cơ thể của chúng ta thôi. Tuy nhiên là có một cái thuyết khác, đó là dựa trên chú giải của kinh tập ấy, Sutta Satipatthana Sutta. Thì là Đức Phật giải thích rằng á, là chúng ta nên quan sát ngoại thân là ở trên cơ thể, trên cái ngoại thân của trên cơ thể của người khác, thân thể của người khác. Và giống như là khi chúng ta chấp nhận rằng ok, thực tế là nó sẽ có những cái cảm thọ dễ chịu, khó chịu, hay là không dễ chịu, không khó chịu. Cái cảm thọ này ở trên cơ thể mình cảm nhận ra sao, mình ghi nhận ra sao, thì ở trên người khác nó cũng như vậy. Nó cũng có những cái cảm thọ nó khởi sinh lên rồi nó diệt đi. Thì đó, cứ nó khởi sinh lên và diệt đi như vậy, thì ở trên những cái chúng sinh khác nó cũng tương tự như thế. Cho nên là chúng ta có thể thấy là nó có hai cái phần định nghĩa về ngoại thân là như vậy, thì nó khác nhau. Một là ở trên da của mình, ở bên ngoài da, còn hai là ở trên cái cơ thể của các chúng sinh khác. Thì cho nên là thầy nghĩ là bởi vì chú giải là họ nói những cái điều như vậy thì nó cũng rất là hữu ích, và nó cũng phù hợp trong những cái hoàn cảnh khác, trong những cái điều kiện khác. Nhưng mà đây là một cái chủ đề, nó sẽ là một cái chủ đề khác để mà mình có thể trao đổi. Cho nên là sẽ rất là hữu ích cho chúng ta nếu như chúng ta cứ đơn giản là chúng ta thực hành cả hai. Thì chúng ta quan sát ngoại thân có nghĩa là cái cảm giác ở trên cái cơ thể, trên da của mình. Cũng có thể là chúng ta sẽ quan sát cái cảm thọ đó ở trên cái chúng sinh khác ạ. Yes, teacher. Okay, so today we will be, however, discussing something else. And that is, let me see. The Buddha suggests that the world is fettered by delight. Think of an experience in your life when you were delighted, and later that delight turned into sadness or discomfort. So I think what we are here looking at is what the commentaries explain. So my intention
behind this question was to encourage you to see whether what the commentary says about delight, whether it could be true. So in the commentary, what we learn is that delight is defilement, mental defilement, greed, hatred, ignorance. It is, in other words, attachment. Or if we go deeper, it is ignorance. As long as there is attachment, there will be suffering. The problem with suffering is that it's a little bit like poison. It doesn't bring the suffering immediately. Okay, so you take that poison, it tastes good. But after some time, it causes you excruciating pain. So think about it. Those cases where you were happy and then you were sad, was there any attachment? Was there any ignorance? Thì thầy có cái chia sẻ như thế này ạ. Thì chúng ta ở đây để ờ, hiểu về cái sự hoan hỷ ở trong cái kinh trong chú giải giải thích đó. Thì trong chú giải giải thích rằng á, ý của thầy muốn chia sẻ để cho mọi người hiểu rằng á, là bằng cái câu hỏi này á, thì thầy muốn giải thích cho mọi người hiểu rõ hơn về cái sự hoan hỷ, liệu nó có thực sự là đúng hay không, liệu có cái sự hoan hỷ thực sự hay không. Thì trong trong chú giải á, thì chúng ta được học rằng á, là sự hoan hỷ nó cũng chính là phiền não, và nó là phiền não về tâm, và đó là gì? Là tham, là sân, là si. Thì chúng ta trong một cách khác có thể nói rằng á, là sự hoan hỷ nó cũng chính là cái sự dính mắc. Thế nên nếu mà nói sâu hơn á, thì có thể nó cũng gọi là cái sự vô minh. Nên sự hoan hỷ cũng có thể là sự dính mắc và cũng chính là sự vô minh. Thì miễn là chúng ta còn có sự dính mắc thì chúng ta sẽ còn có đau khổ. Và vấn đề ở đây á, là cái vấn đề với cái sự đau khổ ở đây á, là nó giống như là thuốc độc vậy ạ. Thì nó không có làm cho chúng ta khổ ngay lập tức, nó không có làm cho chúng ta đau khổ ngay lập tức, mà chúng ta uống thuốc độc và chúng ta thấy nó ngon. Đó là cái vấn đề. Và sau một thời gian thì nó làm cho chúng ta đau khổ, cái đau khổ cực kỳ kinh khủng luôn. Và cho nên là những cái trường hợp này á, thì chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc, rồi sau đó chúng ta lại buồn, chúng ta không còn hạnh phúc như lúc đầu nữa. Thì có phải là chúng ta đang có những cái sự dính mắc hay không? Có phải là chúng ta đang có cái sự vô minh hay không? Sự không nhận biết đúng sự thật hay không? Thì đó là câu hỏi và cái ý định của thầy trong câu hỏi này ạ. Yes, teacher. Dạ, con có một cái câu hỏi ạ. Tức là ừm, như thầy chia sẻ thì cái sự hỷ lạc hay là cái cái gọi là cái không vừa ý ạ, tức là những cái bất như ý hay là hỷ lạc nó đều là phiền não. Vậy thì làm thế nào để mà chúng con có thể có một cái thái độ đúng đối với cái tình huống là cái sự hỷ lạc nó bị chấm dứt và mình bị rơi vào cái tình huống là cái sự bất như ý. Thực ra cái bất như ý hay hỷ lạc trong cuộc sống thì nó đã đảo chiều rất nhiều lần rồi, nhưng mà con vẫn thấy rằng ví dụ như bản thân con vẫn chưa có thể chấp nhận nó và vẫn cứ dính mắc khá là dài. Vậy thì có cái cách nào để mình có cái thái độ đúng ngay tại thời điểm mà cái sự hỷ lạc nó đến hay là bất như ý nó đến không ạ? Con cảm ơn thầy. He asked a question that as you share, delight
delightment or dissatisfaction are all defilements. But the question is how to have a correct attitude towards both delightment or dissatisfaction. Yeah, so that because we face a lot of during our life, when when we got happy feeling, then it turned to unhappy very right away, very fast. So she want to see how we can react, how our attitude towards that kind of feelings. So best way how to prepare is consider death. If you can meditate on death, then you will understand how precious is every moment. Then suddenly any problems with your daughter will disappear because you're happy that your daughter lives. Suddenly any problem with somebody who you love or you don't love disappear because you're happy that you live. Suddenly any problems with summer holidays or whatever disappear because you live. You refocus from things that don't matter into something that matters. It's called gratefulness. Thì cái cách tốt nhất ở đây là chúng ta sẽ luôn quan sát cái sự chết. Chúng ta sẽ niệm sự chết ạ. Thì mình sẽ hiểu rằng là cái sự quý giá của từng khoảnh khắc là như thế nào. Ví dụ như có một cái vấn đề gì đó, bất cứ một cái vấn đề gì đó nó xảy ra, ví dụ như là với con gái của mình đi, và tự nhiên cái vấn đề đó nó không có còn xảy ra nữa. Đó thì cái vấn đề mà đáng lẽ nó sẽ xảy ra là nó không có, nó rất là nguy hiểm với con gái của bạn đi, thì sau đó nó không còn nữa thì bạn cảm thấy rất là hạnh phúc với cái điều đó, tại vì con gái của bạn nó còn sống, đúng không ạ? Thì những cái vấn đề mà đột ngột mà nó xảy đến, bất kỳ một vấn đề nào nó có thể xảy đến với bất kỳ ai, với những cái người mà chúng ta thích, những ta yêu thương, hoặc là những người chúng ta không có yêu thương, thì nếu như mà những cái vấn đề nó đến, lẽ ra nó sẽ đến, nó sẽ xảy ra mà nó biến mất đi, nó không còn nữa, thì mình sẽ hạnh phúc với cái điều đó, và mình vẫn còn sống và hạnh phúc vì mình vẫn còn đang được sống. Thì những cái vấn đề cũng giống như vậy. Bất kỳ một cái vấn đề nào đó nó đến rồi nó sẽ đi, vì chúng ta vẫn còn đang sống ở đây, và chúng ta sẽ, cái cách đó là chúng ta sẽ tập trung trở lại, chúng ta sẽ quay lại cái việc đó là chúng ta sẽ hướng tâm mình đến những cái điều mà nó không có phải là cái vấn đề, nó không còn là vấn đề nữa. Từ cái vấn đề đi vào những cái việc mà nó không có phải là vấn đề nữa, thì chúng ta chuyển hướng từ cái việc không có vấn đề thành nó không có quan trọng, đi vào những cái chuyện mà nó có ý nghĩa hơn, nó quan trọng hơn cho chúng ta. Thì chúng ta gọi nó là, thầy gọi nó là sự lòng biết ơn. Tức là những cái việc gì trong cuộc sống nó không có quá là quan trọng thì chúng ta bỏ qua, chúng ta tập trung vào những chuyện nó thực sự có ý nghĩa với mình hơn. Thì chúng ta hãy sống với cái lòng biết ơn. Thì đó là cái hướng dẫn của thầy ạ. One time, the Queen Mallika came up to the king. I think that was the King Pasenadi of Kosala. And she says, you know what? The Buddha said that those who are dear to us are the source of our grief and suffering. And the king says, the Buddha really said that? And she says, yeah, I have heard that the Buddha said it. She didn't hear it directly. And the king asks, and you believe it? And she says, well, it's the Buddha. The Buddha said it, so of course I believe it. And the king says, well, then you are so foolish if you just believe
anything the Buddha said, go away. So then the Queen Mallika sent a messenger to the Buddha, and she said, go ask the Buddha whether he said that, and ask him why did he say it. So the messenger came up to the Buddha. The Buddha, of course, he said that yes, he said it. And the Queen Mallika then came back to the king, and she said, you know, the Buddha really said that. And the explanation is that when we love someone, then when we lose that person, we are very sad. What do you think, dear king? If I die, how would you feel? And the king says, well, then I would be very sad. So the queen explains, well, in that case, doesn't it mean that I am bringing sadness to you? And the king then accepted it and paid respect to the Buddha from distance. Dạ, thầy có một cái chia sẻ cái thời Đức Phật ấy, có hoàng hậu Malika. Thì mọi người có biết hoàng hậu Malika ha? Thì hoàng hậu Malika đến với nói chuyện với lại đức vua Vipassana đi. Thì đức vua hoàng hậu nói với đức vua rằng á, là ngài biết không, là Đức Phật nói rằng á, là những cái người nào mà chúng ta yêu thương nhất, những người mà yêu thương nhất với chúng ta á, chính là cái nguồn của cái sự đau khổ, chính là nguồn của cái sự đau khổ và thống khổ đó. Thì khi mà đức vua nghe như vậy, đức vua nói có thật sự là Đức Phật nói như vậy hay không? Thì bà mới trả lời là đúng, Đức Phật, chính bà đã nghe Đức Phật nói như thế đấy. Và và khi mà đức vua hỏi á, thì vậy là bà tin hết hả? Vậy là nàng tin hết những cái lời, nàng tin lời nói này đúng không? Thì bà hoàng hậu mới nói vâng, đúng rồi đó, vì đó là lời của Đức Phật, những gì Đức Phật nói thì ta sẽ tin, thì thiếp sẽ tin hết. Thì đó, thì đức vua mới nói là nếu như vậy thì nàng thật là ngu ngốc, tại vì nàng chỉ cứ tin cái điều đó, tất cả nàng tin tất cả những cái lời của Đức Phật nói, thì nàng nên đi đi đó. Thì sau đó Đức Phật thì sau đó nàng hoàng hậu Malika mới gửi cho cái người đưa thư ấy, cái người đưa tin ấy, gửi đến cho Đức Phật và hỏi cái câu hỏi này là Đức Phật có thực sự là nói cái điều này hay không. Thì Đức Phật mới nói là vâng. Đức Phật khi mà người đưa thư trở về á, thì Đức Phật trả lời rằng là đúng như vậy, là ngài đã nói như thế. Và hoàng hậu Malika mới đến gặp đức vua Pasenandi và nói với đức vua rằng là đức vua biết không, là Đức Phật thực sự là ngài đã nói như thế. Và cái sự giải thích ở đây á, có nghĩa là khi mà chúng ta yêu thương một ai đó, rồi sau đó chúng ta mất đi cái người đó, thì chúng ta sẽ rất là buồn, đúng không? Thì chúng ta thì ngài nghĩ như thế nào đức vua? Thì nếu như một ngày nào đó mà ta chết đi thì ngài thấy như thế nào? Đức vua mới trả lời rằng là chắc chắn là ta sẽ rất là buồn. Nên hoàng hậu Malika mới giải thích rằng là trong cái trường hợp đó thì nó không có nghĩa là ta mang cái nỗi buồn đến cho ngài, mà là ngài nên đó là ngài ta không phải là cái nguồn cơn, tức là ta không phải là cái nguyên nhân làm cho ngài buồn, đúng không? Thì khi mà ngài đức vua ngài nghe giải thích như vậy thì ngài chấp nhận và ngài mới đảnh lễ Đức Phật từ phương xa. Thì đó là cái câu chuyện mà thầy muốn đưa thêm cho mọi người ạ. Yes, teacher. Okay, so I think
we all have reminded ourselves of very important Dhamma today. So we have a lot to think about and a lot to practice during the upcoming week. So I wish you all to be happy, healthy, to progress in Dhamma, and to be successful in everything you do. Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu. Thank you very much, teacher. Bye bye. Dạ, thầy có nhắc nhở tất cả chúng ta rằng á là chúng ta sẽ có một cái bài học chúng ta đã có một cái bài học rất là quan trọng trong bài học Pháp rất là quan trọng trong hôm nay, và còn có rất là nhiều thứ để chúng ta thực hành trong những cái thời gian sắp tới. Thầy chúc cho tất cả mọi người luôn được an vui, hạnh phúc và có những cái tiến bộ trong Dhamma để mình có thể và thành tựu được mọi điều mà mình mong muốn ạ. Dạ, xin tri ân tất cả mọi người ạ.